Hello everyone, నేను మీ Sai Devan and welcome to Devan's classes. సో ఎప్పటి నుంచో వేలాది మంది వెయిట్ చేస్తున్న నోటిఫికేషన్ ఫైనలీ రిలీజ్ అయిపోయింది. సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ నోటిఫికేషన్. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్, ముద్దుగా SBI PO అని పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ SBI రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ వీడియోలోని మనం మొత్తం SBI PO అవ్వాలి అంటే ఎలా అనేది మొత్తం ఈ వీడియోలోని మీకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరెవరు అప్లై చేయొచ్చు, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి, అసలు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, టాపిక్స్ ఏం అడగడం జరుగుతుంది, ఎన్ని మంత్స్ ప్రిపరేషన్ కావాలి, అలానే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా, అంటే మీరు అప్లై చేసే A to Z ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదైతే ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుందో చాలా మంది స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషలీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈస్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. సో యాజ్ ఐవ్ సెడ్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ aspiring to get into government sector, and SBI is like the king of all the banks. So మీకు ఆల్రెడీ ఇది తెలిసిన విషయమే SBI ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అని. సో మీకు మంచి శాలరీ రావడం జరుగుతుంది, ఎన్నో బెనిఫిట్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఆ బెనిఫిట్స్, శాలరీ, ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. కానీ ఈ వీడియోలో నేను అన్ని క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో అసలు స్కిప్ అవ్వకండి, చాలా వర్క్ చేసి మీకు దీన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ వీడియోలోని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళకి కూడా అప్లై చేయమని వెంటనే చెప్పండి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఓకే, సో SBI PO నోటిఫికేషన్ వచ్చేయడం జరిగింది అండ్ we are having close to 2056 vacancies, which is a very good number. సో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ అప్లై. ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు, ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా కూడా, బీటెక్, ఎంటెక్, BSc, BCom, వాట్ ఎవర్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్, యూ కెన్ అప్లై, అండ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ టూ. సో ఫైనల్ ఇయర్స్ కి కూడా ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది, బట్ చిన్న కండిషన్ ఉంటుంది, అది కూడా మన వీడియోలో చెప్తాను. సో లెట్స్ గో. బట్ బిఫోర్ మనం తెలుసుకునే లోపల డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సో దట్ ఇటువంటి వీడియోస్ మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ అవ్వడానికి చేస్తూ ఉంటాను. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ నౌ సో లెట్స్ జంప్ ఆన్ టు ది SBI PO అప్లై ఆన్లైన్. అసలు ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. బట్ బిఫోర్ దాట్, SBI PO ఎక్స్క్లూజివ్ కోచింగ్ నేను మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ మీరు కింద మెసేజ్ చేయొచ్చు, మీకు మొత్తం SBI PO కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అంతా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి మీకు 5th October 2021. సో ఇవాటి నుంచే మీకు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ 25th October 2021 కి ఎండ్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇప్పుడు అప్లై చేస్తేనే బెటర్, లాస్ట్ మినిట్ వరకు వెయిట్ చేయొద్దు. మీకు అడ్మిట్ కార్డ్ వచ్చేసి 1st or 2nd week of November లోని, అండ్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి November and December మధ్యలో. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ November 3rd week or 4th week లోని మనం ఎగ్జామ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మీకు క్లోజ్ టు 45 to 50 days ఆఫ్ టైం ఉంది. మీరు కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే నేను తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసరికి మీకు December 2021 లో ఉంటుంది, మోస్ట్లీ 3rd or 4th week of December. సో దీస్ ఆర్ ద డేట్స్. అండ్ అసలు ప్రిలిమ్స్ ఏంటి, మెయిన్స్ ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకుందాం. నా అసలు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి? ఫస్ట్ మీకు టోటల్ కంపెన్సేషన్ వచ్చేసి, అంటే మీ శాలరీ వచ్చేసి 8.2 lakhs నుంచి 13.08 lakhs వరకు మీకు ఇయర్లీ ఇన్కమ్ రావడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి మంత్ మీకు క్లోజ్ టు 55 to 65,000 ఇన్ హ్యాండ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ యాజ్ వెల్. నా ఫస్ట్ థింగ్ చూద్దాం. Candidates must have a minimum of graduation degree. గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఉండాలి ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్. వినండి జాగ్రత్తగా, ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్, ఏ బ్రాంచ్ అయినా పర్వాలేదు, ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా పర్వాలేదు. సో ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నన్ను డౌట్స్ అడిగారు, సార్ నేను BSc అప్లై చేయొచ్చా, BCom అప్లై చేయొచ్చా? BSc కానివ్వండి, BCom కానివ్వండి, డిగ్రీ లేదా బీటెక్ కానివ్వండి, ఎంటెక్ కానివ్వండి, MBA కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ దట్ యు హ్యావింగ్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ యు హ్యావింగ్, you can apply for this excellent opportunity pillalu. Now the organization, the institution should be qualified by the central government, and any applicant who is in the final year, ante ipudu final year chadutunna vallu kuda apply cheyochu.
but under the condition that they will provide proof of having passed the graduation when called for an interview. మీకు ఇంటర్వ్యూ జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఉంటుంది, అప్పటికి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశారన్న ప్రూఫ్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే లేదా ఎగ్జామ్ రాసానన్న ప్రూఫ్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే మీరు వెంటనే అప్లై చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎనీ బ్రాంచ్ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ అప్లై. అండ్ దాంతో పాటు ఏజ్ లిమిట్ కూడా ఉంటుంది. ద అప్లికెంట్స్ మస్ట్ నాట్ బి బిలో 21 years old. అంటే మీరు 21 years కన్నా తక్కువ అవ్వకూడదు అండ్ మస్ట్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 30 years. మీకు 30 years కన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు. మళ్ళీ మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు కేటగిరీ ఉన్నట్లయితే మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నేషనాలిటీ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ సిటిజన్. ఓకే, నా అసలు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా తెలుసుకున్నాం. సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి? లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ లుక్ ఎట్ ది సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. Now what does it say? The first stage is the prelims examination, which is qualifying in nature. Me first rase exam prelims antunnaru, adi qualifying nature anta. And the second stage is the mains exam, consisting objective and descriptive test. మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లోని ఆబ్జెక్టివ్ అంటే MCQs ఉంటాయి అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది, లెటర్ రైటింగ్, ఎస్సే రైటింగ్ లాగా. అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఇన్ ద ఇస్ ద గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్. మీకు ఫైనల్ గా గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూడండి, candidates should clear all the 3 stages of the exam will be selected as SBI PO. So ఈ 3 levels ని క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు SBI PO కి సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. So now let's have a quick look at the application process and also first మీరు అప్లై చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలోనే చెప్పడం జరుగుతుంది. దెన్ యుల్ బి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో ప్రిలిమ్స్ రాసిన తర్వాత మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు అండ్ ఫైనలీ మీకు జీడీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీకు సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ ఏమన్నారు, క్వాలిఫైయింగ్ అంటే మీరు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితేనే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తారు. ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితేనే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తారు. సో SBI PO ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. ప్రిలిమ్స్ ఎలాగుంటుంది, ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, టైం లిమిట్ ఎంతో చూద్దాం. మీరు మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సినవి 3 subjects. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ని మనం కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో లాట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ కానీ, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కానీ, ఇలాగ చాలా కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతారు. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 30 questions అండ్ మాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్ 30 marks అండ్ సెక్షనల్ డ్యూరేషన్ ఇది 20 minutes అనమాట. అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ రాయడానికి 20 minutes టైం ఇస్తారు, 30 questions ఉంటాయి అండ్ మాక్సిమం 30 marks రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఏముంటుంది, క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్. ఈ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పిల్లలు. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ 35 questions and you have to solve them in you will be having 35 marks, maximum marks, and time limit vachesi 20 minutes anamata. So in 20 minutes you should be able to solve 35 questions and maximum marks 35 రావడం జరుగుతుంది. And similarly for reasoning ability you will be having 35 questions, 35 marks, 20 minutes. So all together మీకు 100 questions ఉంటాయి, 100 marks ఉంటుంది and time limit vachesi 1 hour. ప్రతి సెక్షన్ కి 20 minutes ఉంటుంది. But there is no sectional cut off. సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ అనేది ప్రిలిమ్స్ లోని ఉండదు. సో మీరు ఒక టాపిక్ అంటే ఒక సెక్షన్ సరిగ్గా సాల్వ్ చేయలేకపోయినా మిగతా వాటిలో స్కోర్ చేసినట్లయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ దీస్. సో దే విల్ బి నో సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ యాజ్ వెల్. సో దీస్ 3 subjects, English, aptitude and reasoning, I personally train for students right from basics to advanced level. If you're interested you can drop a message to the given number. సో ప్రిలిమ్స్ గురించి ఐడియా వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్, మీరు పెట్టిన ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి 1 mark రావడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి -0.25 marks పోవడం జరుగుతుంది. మీకు కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ చూసుకున్నట్లయితే డిపెండింగ్ ఆన్ ద కేటగిరీ మీకు కట్ ఆఫ్స్ రావడం జరిగింది. యూజువల్ గా 60 to 70 మధ్యలోని కట్ ఆఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే, ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రాపర్లీ, definitely you're going to crack this exam. Now let's have a quick look at the mains exam. అసలు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఏంటి? ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ లెవెల్ మెయిన్స్. సో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ will be divided into 2 sections. Mains examination will be divided into 2 sections. One is objective and descriptive. Objective is nothing but MCQs and descriptive you have to write down. Alright, now the objective test will be conducted for 200 marks. Objective test will be for 200 marks. And what are the topics that you need to prepare? You need to prepare reasoning, computer aptitude, data analysis and interpretation, general awareness and English language. Alright,
and the descriptive test will be for 50 marks. So meeku 200 marks ki emo objective test untundi, 50 marks emo descriptive test untundi. So em untundi annaru, it will have questions related to English. So what are the questions? They are related to English, letter writing and essay writing, okay, which I will teach in Soft Skills Masterclass itself. So meeku training kavali ante you can definitely contact me. Now let's have a quick look at the mains examination pattern. So how many sections you're having? 1, 2, 3, 4. Alright, this is objective session and this is your descriptive section. Now from reasoning and computer aptitude, you'll be getting 45 questions and the maximum marks is for 60. So 45 questions adutaru, 60 marks untundi, and total time duration you'll be having 60 minutes. Okay, and then data analysis and interpretation, you'll be asked 35 questions. The maximum marks will be 60 marks and the time duration will be 45 minutes. Similarly, general economy and banking awareness. General economy and banking awareness nunchi you can expect 40 questions and you'll be having 40 marks and the time duration is 35 minutes. Okay, and English language you can expect 35 questions, 40 marks, and this is for 40 minutes. So altogether, how many questions you can expect in the mains? You can expect 155 questions in the mains exam and maximum marks is 200 and the time duration is 3 hours. So it is doable if you learn things conceptually. మీరు కరెక్ట్ గా నేర్చుకున్నట్లయితే తప్పకుండా ఇది మీరు క్రాక్ చేయగలరు. And finally you will be asked letter and essay writing and the maximum marks is 50 marks and the duration is 30 minutes. Okay, so వీటికి కూడా మీకు నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Exclusive batch is going to start soon, so if you're interested you can drop a message. Now first prelims ante ento chusam, mains ela rastamo chusam. Now let's have a quick look at the final process, that is SBI PO group discussion and interview. So once you qualify in the mains, once you reach the cutoff of mains, you will be called for group discussion and interview. So group discussion is for 20 marks and interview is for 30 marks. So both of these come under soft skills, which I train personally, and hundreds of students have been placed in top-notch MNCs. So you need to develop your soft skills. And finally, your selection. The final merit list will be curated. Curated ki meaning enti? Prepared. Will be prepared on the basis of mains and group discussion. So ikkada meeku ee slide lo kanipistunna mottam nunchi meeku final selection criteria raavadam jarugutundi. So if you score really well in prelims, but that prelim score will not be considered in the final selection. Meeru prelims only qualifying nature anamata. Adi meeru qualify అయినట్లయితేనే next level కి వస్తారు. లేదు అనుకున్నట్లయితే you have to write the exam again. So we have understood mains examination and GD and interview as well. So now let's have a quick look at the registration process. ఇప్పుడు మనం SBI PO గురించి మొత్తం నేర్చుకున్నాం. ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమేం టాపిక్స్ అడుగుతారు, అసలు ప్యాటర్న్ మొత్తం తెలుసుకున్నాం, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా. నౌ లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ లుక్ హౌ టు అప్లై, ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి. సో మీరు ఫస్ట్ నేను ఇచ్చిన లింక్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో, ఐ హావ్ ప్రొవైడెడ్ అ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. గో అండ్ క్లిక్ దట్ లింక్ అండ్ దేర్ యూ కెన్ సీ దిస్ వెబ్ పేజ్. So here you need to click on the click here for new registration. Okay, you need to click on this part, that is click here for new registration, and here you can see the dates as well. And remember, read it, that recruitment of probationary officers. Don't open any other link if any issue comes. So తర్వాత మీరు అది క్లిక్ చేసిన వెంటనే స్టెప్ 2 వచ్చేసి మీ బేసిక్ ఇన్ఫో అడగడం జరుగుతుంది అనమాట. Ask your basic info like first name, confirm your first name, your middle name, your last name, and then your mobile number and your email ID. Make sure that you give valid things. ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రతి డేటా వ్యాలిడ్ డేటా ఇవ్వండి. అండ్ మీరు ఏదైతే మీ నేమ్ ఇస్తున్నారో మేక్ షూర్ దట్ యూ గివింగ్ యువర్ నేమ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఆధార్ కార్డ్. ఎందుకు అంటే మీరు ఫైనల్ గా మీ నేమ్ ఏదైనా తేడా ఉంది అంటే మీ అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయినా ఉంటుంది, లేదు అనుకున్నట్లయితే ఎగ్జామ్ రాయకపోయే ఛాన్స్ అయినా కూడా ఉంటుంది. సో మీ ప్రూఫ్ లోనే ఏదైతే పేరుందో ఆ పేరునే రాయండి. సో స్టెప్ 2 అర్థం చేసుకున్నాం. స్టెప్ 3కి వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. స్లైడ్ సరిపోలేక ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ పార్ట్. సో నెక్స్ట్ అనేది మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే they will ask you a photograph, a scanned photograph. So మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో
అప్లోడ్ చేయండి. ఏంటి, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎటువంటి ఫీచర్స్ ఉండాలి, దాని యొక్క రెజల్యూషన్ ఎంత అనేది గైడ్ లైన్స్ లో చూస్తే మీకు క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ యూ నీడ్ టు అప్లోడ్ యువర్ సిగ్నేచర్ యాజ్ వెల్. సో మీ క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ ని కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. అండ్ ఆ తర్వాత మీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇంకా అడగడం జరుగుతుంది. సో మీ కేటగిరీ ఏంటి, మీ సబ్ కాస్ట్ ఏంటి, మీకు ఏమైనా డిసెబిలిటీ ఉందా, సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డీటెయిల్స్, మీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని అడగడం జరుగుతుంది. మీ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, మీ హౌస్ అడ్రస్, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది. మీరు దే ఆర్ ఈజీ టు గివ్, సో గివ్ దెమ్. అండ్ స్టెప్ 5 విల్ బి యువర్ ఎడ్యుకేషన్. స్టెప్ 5 ఏంటంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నమాట. సో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్, మోస్ట్లీ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్యూయల్ డిగ్రీ చేయొచ్చు, లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటుంది, ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ మెయిన్ అన్న, గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్. సో మీరు ఇక్కడ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నట్లయితే అపియర్ అని క్లిక్ చేస్తారు, పాస్ట్ అయితే పాస్ట్ క్లిక్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఏం స్ట్రీమ్ లోని చేశారు, ఇంజనీరింగ్, బీకామా, కామర్స్ ఏంటి అనేది మీ కాలేజ్ నేమ్ ఇక్కడ పెడతారు. కాలేజ్ నేమ్ యొక్క ప్లేస్ ఇక్కడ పెడతారు. డేట్ ఆఫ్ పాసింగ్ మీకు మీ సిఎంఎం లో కానీ మార్క్స్ మెమోలో కానీ ఇక్కడ డేట్ ఉంటుంది, ఆ డేట్ వేసేస్తారు, మీ పర్సంటేజ్ అండ్ మీకు ఏం గ్రేడ్ వచ్చింది అని. So that is the step 5. And మీకు మళ్ళీ again I'm reiterating, if you need exclusive coaching, I'll be more than happy to help you with everything, prelims, mains and interview GD కి కూడా నేను మీకు ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. You can see the happy testimonials in our Instagram page where hundreds of students got selected. So ఈ విధంగా మీరు చేసిన వెంటనే తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫైనల్ గా లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఒకటి అప్లోడ్ చేయమండం జరుగుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హ్యాండ్ రిటర్న్ లెటర్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ హ్యాండ్ రిటర్న్ లెటర్ అండ్ లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్, మీరు హ్యాండ్ రిటర్న్ లెటర్ అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే డేటా ఇచ్చారో అదంతా నిజమని ఒక చిన్న సెంటెన్స్, ఆ సెంటెన్స్ ని కూడా నేను కమెంట్స్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ మీరు ఇంక్ తోటి ఒక ఫోటో తీసుకుని ఆ ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తే చాలు. సో ఫైనలీ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి డన్. అ ప్రివ్యూ విల్ కమ్. ఆ ప్రివ్యూ వచ్చిన వెంటనే మీరు చక్కగా అప్లై చేయొచ్చు. దానికి ప్రివ్యూ వచ్చిన వెంటనే మీరు అన్ని చెక్ చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసేసేయచ్చు. నా అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకున్నట్లయితే SC ST PW క్యాండిడేట్స్ కి ఫీ అనేది నిల్ అన్నమాట. అండ్ OC BC EWS క్యాండిడేట్స్ కి ఫీ వచ్చేసి it is 750 rupees. సో మీరు ఈ ఎగ్జామ్ కి అప్లై చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వెల్. అండ్ మీకు ఫ్రీ మెటీరియల్ అది ప్రొవైడ్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. మేక్ షూర్ దట్ you contact the number which is provided below and also join in our Telegram channel. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వెంటనే చాట్ బాక్స్ లోని కమెంట్ చేయండి. మీకు క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. అండ్ డూ షేర్ దిస్ వీడియో. అండ్ ఫైనలీ కంప్లీట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మాస్టర్ క్లాస్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. ఇందులో ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మీకు 50+ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, 70+ అవర్స్ ఆఫ్ టాప్ క్లాస్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కి. ఆప్టిట్యూడ్ కి మీకు ఎక్స్ట్రా టైం స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ బోనస్ సెషన్స్ ఆఫ్ కెరియర్ ప్లానింగ్ రేటెడ్ యాజ్ ది బెస్ట్ కోర్స్ టు టేక్ బై 500+ స్టూడెంట్స్. అండ్ మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, మాక్ జీడీస్ కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మన కోర్స్ చూసుకున్నట్లయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ 70+ అవర్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, 40+ మాడ్యూల్స్, 50+ HR క్వశ్చన్స్. యూ విల్ బి టాట్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఎస్సే రైటింగ్ అండ్ లెటర్ రైటింగ్, ఈమెయిల్ రైటింగ్, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, వాయిస్ అండ్ యాక్సెంట్ స్కిల్స్, టెలిఫోనిక్ ఎటికేట్, బిజినెస్ ఎటికేట్, కెరియర్ ప్లానింగ్ సెషన్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మాక్ జీడీస్, ఇంటర్వ్యూస్, IELTS కి, TOEFL కి, ఇంకా ఎన్నిటికో మీకు ఈ కోర్స్ యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఎట్ అ వెరీ లెస్ ప్రైస్. అండ్ ఫర్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ the number provided below. So I hope this video was helpful. వెంటనే మీరు SBI PO కి అప్లై చేయండి. చాలా మంచి అవకాశం, గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, మీరు కరెక్ట్ గా ఒక 2 months లేదా ఈ 45 to 50 days మీరు కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ప్రాపర్ గైడెన్స్ తోటి, there are high chances that you can clear this exam. And all the very best. Do share this video. Thank you so much. I will see you in the next video.